Hello friends, welcome to our new episode of 5 Minutes Malayalam SEO show with your host Vipin Nair, founder of Aviv Digital, a digital marketing training institute in Kerala. Let's start today's session. Today's topic is ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രാൻഡിങ് ഇൻ ടൈറ്റിൽ ടാഗ്. ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഐ വാസ് ഓൾസോ എപ്പോഴും നോക്കുമായിരുന്നു ഷുഡ് ഐ യൂസ് ബ്രാൻഡിങ്, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രാൻഡ് എന്താണ്, എൻ്റെ ടൈറ്റിൽ ടാഗിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യണോ അല്ലെ വേണ്ടേ. When I did my research and what I personally use, I will be going to tell the facts in this particular podcast. First is basically ഇതിൽ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടീംസ് ഉണ്ട്, രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീം ഉണ്ട്. ബട്ട് എവ്രി വൺ ഈസ് റീച്ച് ടു ദ വൺ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബ്രാൻഡ് ഭയങ്കര ചെറിയ ബ്രാൻഡാണ്, അല്ല പിന്നെ വെൽ നോൺ ബ്രാൻഡാണ്. ഇറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻ യുവർ ടൈറ്റിൽ ടാഗ്. First, let's cover the topic and then we will discuss what I personally feel. ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ആണ് ചേഞ്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചില സൈറ്റ്സ് കാണും, ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഐ ഹാവ് റെഡ് സംവെയർ നീൽ പട്ടേൽ വെൻ ഹി വാസ് ഡൂയിങ് ടെക്ക്ക്രഞ്ചിൻ്റെ SEO ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് വെരി സിമ്പിൾ തിങ്. നോർമലി എന്താണ് നമ്മൾ വേർഡ് പ്രസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ പിന്നെ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആയിരിക്കും അവർ കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ടാഗിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ആണ്. ഓൾ ദ ആർട്ടിക്കൽ പബ്ലിഷ് ആവുന്ന ഇതെല്ലാം ഈ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും, ടൈറ്റിൽ ടാഗും പിന്നെ ബ്രാൻഡ് നെയിമും. വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഹി റിമൂവ് ദാറ്റ്. അത് റിമൂവ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ റാങ്കിങ് ബൂസ്റ്റായി. വാട്ട് ഹി ഡിഡ് പോസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ മാത്രം വെച്ച് ടെക് ക്രഞ്ച് അവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത്. ദിസ് ഇസ് ദ വൺ എക്സാമ്പിൾ വെയർ ഹി റിമൂവ് ദ ബ്രാൻഡ് നെയിം ആൻഡ് ഗോട്ട് ദ ഗുഡ് റിസൾട്ട്. That's the one. Second is if ഒരു ഹെൽത്ത് നീഷ് ആണ്. ഇഫ് ഹെൽത്ത് നീഷ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഹി വാണ്ടഡ് ടു ഗെറ്റ് എന്താ പറയുക, നല്ല ട്രസ്റ്റ് വർത്തി ആൻഡ് വെൽ നോൺ റിസോഴ്സിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ അവരത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇഫ് സംബഡി ലുക്കിംഗ് ഫോർ സം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡിസീസിനെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കുവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു മെഡിസിനെ പറ്റി അറിയാൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ദേ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ദ റിസോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ട്രസ്റ്റ് വർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോയിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ഗുഡ് ബ്രാൻഡ് നെയിം ഓർ യു ആർ good trustworthy website, you should include your brand name because that help you to get more click. Then third is a brand as a part of domain name ആണ്. If a user searching from UK, co.uk നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ ടാഗിനകത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ ഫോർ ദാറ്റ് യൂസർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് അവർക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്, ഡിഫറെൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റിനകത്താണ് ഇത് കാണുന്നത്. ബട്ട് വെൻ യുവർ എന്താ പറയുന്നത് ബ്രാൻഡ് ഈസ് വെരി ബിഗ് നെയിം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി എന്തായിരിക്കും ഒരു കീവേഡ് ആയിരിക്കും. ഒരുപാട് പേര് എന്തായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അങ്ങനെ ബ്രാൻഡെല്ലാം കാണും. ആ ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ആണ്. എല്ലാം പേജിനകത്ത് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വരുന്നത്. യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഗൂഗിൾ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ കീവേഡ്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഓപ്റ്റിമൈസിങ് ദാറ്റ് section as a keyword or brand name, it's going to be hurt your section. Also, if you are not a big known brand, iപ്പം normally എന്താണ് പറഞ്ഞാൽ nobody searching based on your brand, a particular brand product നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ സിനാരിയോ ഇല്ലെങ്കിൽ, you should not use that place for the brand if also that's a big name. ഇപ്പം ചെറിയ സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മേക്ക് എനി ബിഗ് ഡിഫറൻസ്. ബട്ട് ടൈറ്റിൽ ടാഗിനകത്ത് ഓൺലി 60 characters ആണ് നമുക്ക് പോസിബിൾ ഉള്ളത്. ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ ഇഫ് വി അപ്ലോഡ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ ബ്രാൻഡ് നെയിം, അത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് 20 to 30 characters അല്ല പിന്നെ ആണ്, ഓർ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് 10 to 15 characters ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി take a lot of chunk of that particular title tag in a section le edukum, where you can use some extra keywords. Try, in my opinion, it should be try to use as relevant. If it's a more example thanna, if your users idore difference create cheyyunnillenkil try to use less and use instead of keywords this section. If you are using, always make sure to try different styles, because don't go with the one single concept only Aviv Digital matram akkada. You can try Aviv Digital, Aviv space digital, avivdigital.in, as a domain name. Keep in anengila searchers, ipo Indian searchers anengila avarku useful aayirikkum. Keeping the name closer to the end
ലാസ്റ്റിൽ തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക. ചിലവർ എന്താ ചെയ്യും, ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വെക്കും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു പുട്ട് ഇറ്റ് ഇൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് വിൽ ബി യൂണീക്ക്. ബിക്കോസ് ഒരു 60 to 70 to 80% എന്തായിരിക്കും യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും. ലാസ്റ്റിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ വേർഡ്സ് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ബി വെരി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. Then there is something called boilerplate issue. Boilerplate issue. So ഇത് basically മോസിനകത്തൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ഔട്ട് boilerplate issue. മോസിന് അടിച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. So they did a research on this particular section. സോ ബോയിലർ ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നോർമലി നമ്മളൊരു ആർട്ടിക്കിളിന് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈറ്റിലിനകത്ത് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. സോ സ്റ്റാൻഡർഡൈസിങ് നോൺ യൂണിക് പീസസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഓവർ ആൻഡ് ഓവർ അഗൈൻ. ലൈക്ക് നമ്മൾ ചില ഇ-കോമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാറ്റഗറീസ് കൊടുക്കും, സബ് കാറ്റഗറീസ് കൊടുക്കും, ബ്രാൻഡ് നെയിം കൊടുക്കും. അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ ടാഗ്സ്. ലൈക്ക് ടൈറ്റിൽ ടാഗ് പ്ലസ് കാറ്റഗറി പ്ലസ് ബ്രാൻഡ് നെയിം പ്ലസ് സബ് കാറ്റഗറി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ. സോ നോർമലി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ടൈറ്റിൽ വരുന്നത്. സോ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഈ കാറ്റഗറിയും സബ് കാറ്റഗറിയും ബ്രാൻഡ് നെയിമും എല്ലാം പ്രൊഡക്റ്റ് പേജിനകത്ത് കാണും. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓൾറെഡി ബിക്കം too much content of that thing. So ഈ boilerplate ഇഷ്യൂന്ന് ബേസിക്കലി അവരെന്താ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what they test ചെയ്തപ്പം what they felt like that will be talking about the test later. So basically പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ഇങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം റെലവൻസി ഭയങ്കര കുറയും. ബിക്കോസ് എവറി പേജസ് ഹാസ് ടു ബി സെയിം സംഭവം റിപ്പീറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇപ്പം ആസ് ഐ ടോക്ക് ലൈക്ക് ഇത്ര കൂടുതൽ കാറ്റഗറി സബ് കാറ്റഗറി ആൻഡ് ബ്രാൻഡ് വരുമ്പം തന്നെ ഒരു 60% അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ 50% വിൽ ബി കവേർഡ് ബൈ അൺറിലവൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കീവേഡ്സ് ആയിരിക്കും. സോ യുവർ യൂണീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് വിച്ച് ഇസ് ദ ബേസിക്, എല്ലാം എക്സ്പേർട്സ് അതിനെ ഒരു എന്താ പറയുന്ന അപ്രോച്ചിൽ എത്തുന്ന എന്താണ്, യുവർ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് നീഡ് ടു ബി യൂണീക്ക്. അത് നടക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ. യൂണീക്ക്നെസ് ഇല്ല. ലെങ്ത് ഓൾസോ മാറ്റർ. സോ സം ടൈം വെൻ യു യൂസ് ദിസ് മച്ച് തിങ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്നത്, ഇത് ഓൾവേസ് ക്രോസസ് ദ 60 character ആൻഡ് 60 character ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോട്ട് ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ നോർമലി ദർ ഇസ് എൻ മോസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ദ shorter the keywords, shorter the title tags perform better than the longer title tag, which like over 60 characters ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ബെറ്റർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നതാണ്. ദേ ടെസ്റ്റഡ് ഓൺ ഇറ്റ് സി. സോ ദാറ്റ്സ് ദ വെബ്സൈറ്റ് അവരായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അഗെയിൻ ഈ ബോയിലർ പ്ലേറ്റിന് വേണ്ടി അവരൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിയർ ടെസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് തിങ്, ലൈക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മോസ് ഒരു വൈറ്റ് ബോർഡ് ഫ്രൈഡേ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ what they did, like അവരുടെ എല്ലാം വൈറ്റ് ബോർഡ് ഫ്രൈഡേ ടൈറ്റിൽ പോസ്റ്റിനകത്ത് എപ്പോഴും ഈ പർട്ടിക്കുലർ കീവേഡ് അവരുടെ വരുമായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ദേ ഡിഡ് ഈസ് ലൈക്ക് ദേ വെൻറ്റ് ആൻഡ് ദേ റിമൂവ്ഡ് 50%. ഓൾ ദ പേജസിനകത്ത് അവർ 2 സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 50-50. സോ ഓൾ 50നകത്ത് അവർ റിമൂവ് ചെയ്ത് ആൻഡ് 50 അവർ കീപ്പ് ചെയ്ത്. വാട്ട് ദേ ചെക്ക് ദാറ്റ് വെൻ ദേ റിമൂവ് ദിസ് ദിയർ ട്രാഫിക് ഗോൺ അപ്പ് ബൈ 20%. സോ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായി because they removed this section. When there is another test which they did, they removed brand from Moz. Like Moz nu parna brand name avaru remove cheyid. Then what they saw is 4% decline on that traffic. So ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റിന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് എന്താണ്, വൈ മോസ് മാറ്റിയപ്പം ഡ്രോപ്പ് ആയത്, വൈറ്റ് ബോർഡ് ഫ്രൈഡേ യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹൈ എങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ വാട്ട് ഹി സജസ്റ്റഡ് ദാറ്റ് മോസിൻ്റെ ബേസിക്കലി ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. പീപ്പിൾ ആർ ആക്ച്വലി ലുക്കിംഗ് ഫോർ എന്താ പറയുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് നെയിം സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് റിസൾട്ട്സ് നോക്കുന്നതായിരുന്നു. സോ വെൻ ഹി റിമൂവ്ഡ് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഗോട്ട് എഫക്റ്റഡ്. സോ അത് ബേസിക്കലി അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഫ് യു വാണ്ടഡ് ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ കീവേഡ്സ് ബ്രാൻഡ് നെയിമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ യൂസ് സെർച്ച് കൺസോളിനകത്ത് ക്വയറീസിനകത്ത് പോയിട്ട് യു ജസ്റ്റ് പുട്ട് യുവർ ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ പേജസ് ആസ് റാങ്കിങ് ഫോർ ദാറ്റ് ക്വയറി. ഇഫ് യു യുവർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പേജസ് റാങ്കിങ് ഫോർ ദ particular brand name means that is like എന്താ പറയുന്നത് ആളുകൾ ബ്രാൻഡ് വെച്ചിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പേജസ് ഇസ് റാങ്കിങ്. സോ മേക്കിംഗ് relevant to everyone. So they also tested it like same way. They went Moz നോക്കിയപ്പോൾ there are multiple pages ranking for the Moz, whereas they checked the Whiteboard Friday, very limited page, and ആ ലിമിറ്റഡ് നകത്ത് 1-2 പേജ് ആയിരുന്നു which is getting maximum traffic for that particular keyword. So that's the one reason irrelevant ആവാത്തതുകൊണ്ട് അത് അവർ റിമൂവ് ചെയ്തപ്പം that performed well. Then relevancy to the audience, like is it relevant for every video to be the എന്താ പറയുന്ന വൈറ്റ് ബോർഡ് ഫ്രൈഡേ ആവണോ, റിലവൻറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്നാണ് മെയിൻലി സെക്ഷൻ വരുന്നത്. Then come length. സോ ലെങ്ത് ഓൾസോ ഡൈല്യൂട്ടഡ്. ലൈക്ക് ഇപ്പം ബ്രാൻഡ് നെയിം മോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ 3 വേർഡ്സിൻ്റെ സെക്ഷനാണ്. ബട്ട്
if that is like ഇപ്പം ഒരു കീവേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു 10 to 20 വേർഡ്സിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഡൈല്യൂട്ട് യുവർ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ബോർഡ് ഫ്രൈഡേ എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അറൌണ്ട് 10 characters, more than 10 characters ഉണ്ട്. So that's going to be like dilute your title tag every time. There's not be uniqueness because this particular 10 to 20 words will be the same repeated. Then also they tested like one of the result find clickability under when we use this particular boiler segments. So sometime it's create clickability like if sales സോൾവ്ഡ് ഫ്രീ 2020 ന്യൂ ഇങ്ങനത്തെ പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പം സൈറ്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പം ഈ ബ്ലോഗിങ് നീഷിനകത്തെല്ലാം ഇയർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ലേറ്റസ്റ്റ് കണ്ടന്റ് ആണ് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ they normally use in all the blog post. So when they use that actually help them to get clickability. So that's also one thing. If you are using if you are using this boilerplate sections, then you need to understand that what is going to be helpful or not. So that's it in this particular video, and hope you got a basic idea branding title tag nath include cheyano vende. And my personal take on in this, like I already use like enna parayana brands njan use cheyum when it's like relevant, and I try to use different formats. And also whenever I am writing an article kind of things, I don't prefer because in article ne vendi focus edittor rank cheyananu uddeshikkaru. And if that's a very small, I can go with. If it's not small, I will be like very focused on writing keywords only. So because eniki korchum kude space kittum, breathing space kittum to optimize for the title tag. So if it's a big brand, if I'm working for a big brand, so always I will use their brand name on title tag. So that's it. Hope you find some value with this video. See you guys in next video. Friends, listening to our new episode of 5 Minute Malayalam SEO Show with your host Vipin Nair, founder of Aviv Digital, a digital marketing institute in Kerala. If you enjoyed, please rate and review us at Spotify or whichever platform you are tuning in. That will help us to reach more people like you. Also share this episode with your friends and family who need to listen this episode. If you have any question, DM me on Instagram, that is @VIPINNAYAR Vipin Nair, or WhatsApp me on 8156998844. Love to help you. See you then in next episode. Till then, bye bye, take care and keep learning.